Here's my little home. Come on, let me show you around. Hard to believe, but 20 years ago, this man, proud of his fruit gardens, was a top international journalist. A former military officer, he came to Georgia in 1991 on business and ended up as advisor to President Mikhail Saakashvili, entering Georgia's top echelons of power. This is, we call giant persimmon. It's called Karoloki, I think in Russian and Georgian. Jeffrey Silverman's career flourished until 2011, when he saw a story on Georgian TV about a new U.S. biological lab, opened 70 kilometers from Tbilisi, in the village of Alexievka. Глобальная безопасность и партнерство между Грузией и США при поддержке Вашингтона. В Тбилиси работает уникальная лаборатория общественного здравоохранения. Теперь она носит имя влиятельного американского сенатора Ричарда Лугара. Silverman set out to find out what the laboratory was up to. His very first findings shocked him. Right behind you here, there's a village near the airport where the workers for the repository used to work, and it was a military barracks, and people were getting sick all the time. There was workers here from the lab were living here. 4 got sick, 2 died. But what did they die of? Oh, they said food poisoning. Oh, yes. But the foam was coming out of their mouth. Silverman later learned that these experiments were ordered by military authorities in Washington. I used to work with people at my university that had connections with the lab. One was on the Ministry of Economic Development. They were telling me how this project started, the U.S. Navy, fact-checking their biological labs. When Silverman discovered who was behind the lab and its secret experiments had already caused many casualties, he publicly called for an immediate end to military agreements between Georgia and the U.S. This program was not an agreement between Georgia and the United States. It was a one-sided imposition. They said, you will do this. It was like precast. Shortly after these statements, all major U.S. and European news agencies stopped working with Silverman, and President Saakashvili's administration sacked him as well. I wrote some articles. I published them in local media. I gave interviews to Georgian newspapers, and naturally, everybody jumped on me. The embassy wrote in their reports, in press releases, Mr. Silverman is not to be trusted. The veracity, the truthfulness of his information is in question. Despite the backlash, he continued investigating. Those who didn't want the U.S. journalist to go public with his discoveries reacted soon enough. As a result of this, I've been kidnapped off the street. And if you look at the Lugar Lab, is basically the crown, the flagship, the crown jewel of a network of laboratories and smaller labs in Armenia, Azerbaijan, Central Asia, Africa. Vladimir, a local, revealed what is concealed behind the high walls of the biocenter. Мой сосед рядом на моей площадке, он всегда сдавал свою квартиру наемникам. В последнее время он сдал вот этих филиппинцам. 2-3 раза меня вызывали, они английский немножко разговаривали, да, я переводил их. И последний вызов был, я как сегодня помню, это 12:30 где-то ночью. Я ухожу туда, в комнате там между кровати один бедный уже скончался, валяется там на полу. Груди, все, рот, это все покрыто пеной. Другой в очень плохом состоянии. Ну, потом выяснилось, что и второй тоже бедный скончался. U.S. journalist Esha Krishnaswamy has launched an investigation into Pentagon laboratories around the world. She obtained sensational U.S. government documents proving the existence of a network of biolabs in Ukraine, similar to Georgia's Lugar Center.
The United States State Department had a press release that is no longer there, but we did archive this. It said that there were peaceful biological laboratories in Ukraine. To me, it's kind of strange that they put the word peaceful as if they were trying to deny something. Normally, you do not expect normal biological laboratories to be not peaceful. Journalist John Dugan visited one such laboratory. It looks very safe the way it's stored. Clinical trials. Basically, they were performing clinical trials on unsuspecting people here. He launched an investigation shortly after the US government, once again, denied its laboratories existed in Ukraine. On March the 10th, 2022, Pentagon Press Secretary John Kirby made a special statement on the matter. We are not developing biological or chemical weapons inside Ukraine. It's not happening. Now people are starting to realize how disingenuous and untruthful the United States has been with a lot of these biological labs that have been in Ukraine. They've been getting a lot of coverage. There is, now I do have one eyewitness account. There was a laboratory, a biological laboratory, maybe Kharkiv. You remember I told you that I have a whistleblower in Kharkiv? And this whistleblower is the one that gave me a bunch of documents. It's interesting that he sends me this document here, Institute of Veterinary Medicine of the National Academy of Agrarian Sciences. Donor, Department of Defense of the United States of America. Beneficiary, the State Committee of Veterinary Medicine of Ukraine. The connection between the arrival of US biolab specialists and bizarre outbreaks of diseases that have been sweeping Ukraine is what journalists are most curious about. В Україні офіційно оголосили епідемію грипу. Підпоріг перевищено у 18 областях. Африканська чума свині знову на Сумщині. Холера в украинском Николаеве. Новые случаи ботулизма. У меня мой сын в конце 2013 года заболел, и весь январь 2014 года он пролежал сначала 9 дней в реанимации, потом в пульмонологии, потому что у него как раз была какая-то странная, нетипичная пневмония. Ребенок начал терять сознание, оказалось, что вот у него очень быстро и стремительно она развивается, не так, как обычная, да, пневмония. У него образовался абсцесс легкого, делали 2 прокола. В общем, это было очень страшно. Alexei decided to look into the weird strain that almost killed his child and hundreds of other Odessa residents, where, since 2010, US scientists have been secretly experimenting at a former Soviet anti-plague institute. Мы, как общественники, естественно, не обладаем доступом к финансовым документам различных биологических лабораторий. Однако из той информации, которая распространена в открытых источниках, то есть конкретно на реконструкцию Одесского противочумного института, было потрачено $3 493 000. The facility is currently the only one in Ukraine enjoying biosafety level 3 status. A fact corroborated by John Dugan, who assisted Alexei Albu's investigations. He tells me that they are cleaning their website, and he sends me some documents here, and this document here, and he sends me the original links for them. You can see right here, Ukrainian Research Anti-Plague Institute, okay, located, this one's in Odessa. The donor, Department of Defense of the United States. The beneficiary, the Ministry of Health of Ukraine. Former Ukrainian intelligence officer Vasily Prasarov shows documents proving the existence of secret US Army programs in which dangerous pathogens were handled in Ukraine. Кто работал в этих лабораториях? Это были лаборатории как в
в структуре Министерства охраны здоровья Украины, так и в структуре Министерства обороны Украины. Кроме украинских граждан, в этих лабораториях работала масса иностранных специалистов. Their activities were supervised by former Ukrainian Health Minister Ulyana Suprun. Her name appears in the secret files of the Ukrainian Intelligence Service. Руководитель агентства уменьшения угроз Министерства обороны США прямо благодарит госпожу Ульяну Супрун за ее содействие в деятельности этих лабораторий на территории Украины, за создание центральной референс-лаборатории. Detroit-born Ulyana Suprun moved to Ukraine in 2013, just a year before the coup d'etat that she was actively involved in. Ми побачили по телебаченню і читали в пресі, що діється в Україні. Знов піднімається Майдан. То ми разом зі своїми українськими братами, сестрами Division. He asks her to expedite work on transferring Ukrainian labs to the control of US specialists. Common steps to achieve our joint objective are analysis of highly dangerous microorganisms and their consolidation in a single repository. Со стороны США была выбрана достаточно интересная схема по управлению украинским сегментом программы биоисследований. Нужно понимать, что Украина никакие биологические исследования самостоятельно не вела. То есть она фактически выступала подрядчиком в американской программе, предоставляя территорию свою, предоставляя своих граждан в качестве фактически подопытных морских свинок для работы с токсинами, с патогенами, с микроорганизмами. Все задания и собирала потом результаты. In less than 3 years, almost all of Ukraine's major biological research stations came under the Pentagon-run agency's control. Говоря о деятельности Ульяны Супрун, как исполняющей обязанности министра охраны здоровья Украины, нельзя не упомянуть о том, что госпожа Супрун активно лоббировали деятельность корпорации Gilead Science. Это фармацевтический гигант Соединенных Штатов Америки. Gilead Science печально известен по своей деятельности в Грузии. И его деятельность в Грузии связана конкретно с деятельностью центра имени Лугара, который занимался как раз разработкой биологического оружия нового типа. Во время испытаний новых препаратов на территории Грузии на подопытных гражданах из числа граждан Грузии было зафиксировано несколько десятков смертельных случаев. Как раз препаратов Gilead Science. Что примечательно, одним из руководителей этой корпорации, фармацевтического гиганта Соединенных Штатов Америки, является Рамсфелд, который был министром обороны США. И по имеющимся у меня данным, Рамсфелд лоббировал теснейшее сотрудничество корпораций Gilead Science и других фармацевтических гигантов США с военным ведомством Соединенных Штатов Америки, а конкретно с биологическими лабораториями Министерства обороны США, находящиеся в Форт Детрике. Это военная база США, на территории которой ведется как раз исследование в сфере военной биологии. Что примечательно, Форт Детрик прославился еще в 40-е годы, когда именно туда свезли множество военнопленных бывшей императорской армии Японии, которые принимали непосредственное участие в работе отрядов 731 и отрядов 100 японской императорской армии. Эти отряды, я напомню, занимались
разработкой биологического оружия и испытанием его на пленных военнослужащих Красной Армии и простых жителях Китая. В китайском Харбине продолжаются работы над созданием музея отряда 731, который еще называют лабораторией дьявола. Японская армия занималась здесь разработкой бактериологического оружия. Здесь же проводились мучительные опыты над живыми людьми. In the late 1930s, the Japanese army occupied Harbin. On Tokyo's orders, a secret center was opened to research a new type of weapon, deadly viruses for use against China and the Soviet Union. The death camp, where bioweapons were tested on humans, was codenamed Unit 731. Вы знаете, они ведь делали все эти исследования на живых людях. На живых людях. Там было страшно, там был такой страшный крик, плач. Они их избивали, чтобы они не орали, чтобы они не плакали. Natalia Laletina witnessed the terrible experiments the Japanese military performed on civilians in occupied China during World War II. Recalling those horrible events is not easy for her, nor for any of that death camp's few survivors. When the laboratory began operations, Natalia was just 7. She remembers black smoke billowing from the chimney above the building day and night. They incinerated victims who had died during their horrendous experiments. Причем смрад варил. Они же сжигали людей. Все то, что у них оставалось, они все сжигали. Весь материал. The museum exhibits reminded her again of those terrible moments from her childhood and of the fear of becoming one of the test subjects the Japanese scientists selected from the local population. Там женщина показана, она была беременной, и они ее беременную напичкали какой-то болезнью, разрезали живот и смотрели, как себя чувствует плод в течение 24 часов, пока она не умерла. Wire. They created porcelain bombs filled with infected insects capable of spreading fatal disease to thousands of people. Огромные бомбы были, стеклянные бомбы. Огромного размера. Вот такие бомбы, и каждая бомба со своей болезнью. Значит, где-то тиф, где-то там холера и еще так далее. Чума. To observe the epidemic's spread, Unit 731 scientists dispersed infected insects over Chinese cities. One of these experiments killed more than 3,000 people in Zhejiang province. Before World War II, there was a military unit, and it was led by this scientist called Ishii. And in the course of their research, they figured out how to use a flea or sometimes a different kind of insect as a delivery mechanism. And they could infect the insect or a flea with a virus or a bacteria, and it could be then delivered to hit a large area. After Japan's surrender, Unit 731's doctors and General Ishii were brought to the United States, where they collaborated with former German military doctors who had carried out similar research on Nazi concentration camp prisoners. We know that the U.S. government definitely received this technology from Imperial Japan in exchange for letting these scientists go and not trying them for their war crimes. And the reason, of course, these biological laboratories appeared is because they wanted to sabotage socialist or communist, basically any country that did not toe the line for their imperial conquest. The war criminals' new home was the secret U.S. Army Biological Weapons Center at Fort Detrick, Maryland.
Форт Детрикс – это самая секретная биолаборатория, которая расположена в городе Фредерик в штате Мэриленд. И до 1969 года разработка биооружия там велась официально, то есть не скрываемо. The collaboration between the US Army and killer scientists, according to Chinese journalists, would produce results less than 5 years after the end of World War II, during the 1950 Korean War. Radio message dated February the 22nd, 1952, from China's Xinhua State News Agency. As our frontline correspondent reported, from January 28th to February the 17th, the US aggressors' warplanes systematically dispersed over Korea. On our troop positions and in the rear, large quantities of bacteria and various poisonous insects. On January the 28th, southeast of Incheon, enemy aircraft dispersed 3 species of insects never before observed on the Korean peninsula. Потом официально вроде бы Соединенные Штаты Америки заявили о том, что они прекратили работы по разработке, производству, накоплению компонентов биологического оружия. Но сам характер скрытости и большого количества научных учреждений, финансируемых Министерством обороны, свидетельствует о том, что, конечно, определенного рода работа там ведется. Es gab Vorfälle in den USA selbst. Ich glaube, in den 50er Jahren haben sie über San Francisco was abgeworfen, irgendwelche Mikroorganismen, um zu gucken, wie die sich im Wind verteilen. German journalist Thomas Roper has studied Fort Detrick's history and the experiments carried out by its specialists. In Guatemala haben die USA die Eingeborenen mit Syphilis angesteckt und daran experimentiert, wie sich das entwickelt. Das sind alles Dinge, die die USA schon längst offen zugegeben haben.